FNS ඉංග්‍රීසි ඇකඩමියට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ ඉන්නේ ජොනී පුතාගේ අම්මා. එතකොට මේ ඉන්නේ ජොනී පුතා. අම්මා සහ පුතා අතර සිදුවන ඉංග්‍රීසි කතාබහ සිංහල තේරුමත් සමග ඉගෙන ගමු. ඔබ තවමත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නැගිටින්න පැටියෝ. Wake up sweetie. Wake up sweetie. මට තාම නිදිමතයි. මට තව විනාඩි 5ක් දෙන්න අම්මේ. Give me 5 more minutes, mommy. I'm still sleepy. Give me 5 more minutes, mommy. I'm still sleepy. ඊයේ රෑ හොඳට නිින්ද ගියාද? Did you sleep well last night? Did you sleep well last night? ඔව් මම හොඳටම නිදාගත්තා. Yes, I slept very well. Yes, I slept very well. ඔයා ඇඳෙන් බැස්සද? Did you get out of bed? Did you get out of bed? Oh. Yes. Yes. තාත්ති තාම නිදි. ඔයාට පුළුවන් ද තාත්තිව ඇහැරවන්න? Daddy is still asleep. Can you wake up, Daddy? Daddy is still asleep. Can you wake up, Daddy? ඔව් මට පුළුවන්. Yes, I can. Yes, I can. මොනවද ඔයා හොයන්නේ? What are you looking for? What are you looking for? අම්මි, කොමගේ දත් බොරසුව? Mummy, where's my toothbrush? Mummy, where's my toothbrush? මෙන්න. ඔයාගේ දත් ඉහළට පහළට වටේට සහ වමට දකුණට මදින්න. Here you are. Brush your teeth up and down, around and left and right. Here you are. Brush your teeth up and down, around and left and right. හරි, මගේ දත් දැන් පිරිසිදුයි. Okay, my teeth are clean now. Okay, my teeth are clean now. ඔයාට මුත්‍රා කරන්න ඕනේද? ඔයාට මල පහ කරන්න ඕනේද? Do you need to pee? Do you need to poop? Do you need to pee? Do you need to poop? ඔව් මට මුත්‍රා කරන්න ඕනේ. Yes, I need to pee. Yes, I need to pee. හරි එහෙනම් ඉක්මන් කරන්න. මට උදේ කෑම හදන්න තියෙනවා. Okay, then hurry up. I have to make breakfast. Okay, then hurry up. I have to make breakfast. හරි අම්මි. Okay, mummy. Okay, mummy. කෑම ලෑස්ති. උදේ කෑම ලෑස්ති කියලා තාත්තට කියන්න පුළුවන්ද? Food is ready. Can you tell daddy that breakfast is ready? Food is ready. Can you tell daddy that breakfast is ready? උදේ කෑමට මොනවද අම්මේ? What's for breakfast, mummy? What's for breakfast, mummy? ඔයා උදේ කෑමට කන්න කැමති මොනවද? ඔයාට කැඳ ඕනේද? What would you like for breakfast? Do you want porridge? What would you like for breakfast? Do you want porridge? මම කැඳවලට කැමති නෑ. මට අද පාන් ඕනේ. I don't like porridge. I want bread today. I don't like porridge. I want bread today. හරි මේසේ වාඩි වෙන්න. මෙන්න ඔයාට පාන් බිත්තර ඔම්ලට්. Okay, sit at the table. Here is bread egg omelette for you. Okay, sit at the table. Here is bread egg omelette for you. ස්තුතියි අම්මි. Thanks mummy. Thanks mummy. ඔයා කිරි බීලා ඉවරද? Have you finished drinking the milk? Have you finished drinking the milk? අම්මේ මට තව කිරි ඕනේ. Mummy, I want more milk. Mummy, I want more milk. මුලින්ම ඔයාගේ කෝප්පේ තියෙන ටික බොන්න. Drink what's in your cup first. Drink what's in your cup first. හරි. Okay.
Okay. ඔයාට තව මොනවා හරි ඕනේද? Do you want anything else? Do you want anything else? මගේ බඩ පිරුණා. මට තවත් කන්න බෑ. I'm full. I can't eat anymore. I'm full. I can't eat anymore. හරි. දැන් ගිහින් ඇඳුම් මාරු කරගන්න. Okay. Now go get changed. Okay. Now go get changed. මට අද සුදු අඳින්න ඕනේ. I wanna wear white today. I wanna wear white today. මේ කොළ කමිසය කොහොමද? How about this green shirt? How about this green shirt? මට අද කොළ පාට අඳින්න ඕනේ නෑ. I don't want to wear green today. I don't want to wear green today. ඒක තාම තෙතයි. ඔයාට ඒක තවත් දවසක අඳින්න පුළුවන්. It's still wet. You should wear it another day. It's still wet. You should wear it another day. හරි. Okay. Okay. ඔයාට ඔයාගේ සපත්තු දාගන්න පුළුවන්ද? Can you put your shoes on? Can you put your shoes on? ඔව් මට පුළුවන්. Yes I can. Yes I can. හරි. දැන් ඔයාගේ බෑග් එක ගන්න. Okay. Now pick up your backpack. Okay. Now pick up your backpack. හරි. Okay. Okay. ඉක්මන් කරන්න. ඉස්කෝලේ බස් එක එන්න ළඟයි. Hurry up. School bus is about to come. Hurry up. School bus is about to come. හරි අම්මි. මම ලෑස්ති. Okay mummy. I'm ready. Okay mummy. I'm ready. Goodbye patio. පරිස්සමෙන් ගිහින් එන්න. Goodbye sweetie. Be careful. Goodbye sweetie. Be careful. Goodbye අම්මි. Goodbye mummy. Goodbye mummy. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න.